Hi everyone, good morning. Welcome back. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning, sir. Yeah. So yesterday we discussed about servers, right? Server architecture. So basic server concepts, right? So different types of servers like blade servers, rack servers, and tower servers, right? Types of operating systems like single user, single tasking operating system, multitasking operating system, multi-user, multitasking operating system, right? Yeah. So anyone having any questions on that? On previous session, anyone? Yeah, today we are going to discuss about networks, network basics. Can you see my screen, everyone? Online, guys? Can anyone confirm? I can Yes, sir. Yes, sir. Yeah. So networking is very important for DevOps engineers. Okay. So as a DevOps engineer, what we have to do? So Telugu English, right? Yeah. మన నెట్వర్కింగ్ కాన్సెప్ట్ అనేది రియల్ టైమ్ ప్రాజెక్ట్స్ లో as a DevOps engineer, we have to create network, we have to create infrastructure, servers, and we have to assign IP addresses to the servers, right? So we have to automate the activities. So మన role ఏంటంటే automation as well as infrastructure, right? Yeah. So what is networking? Networking అంటే ఏంటి? Real time లో networking అంటే ఏంటి? Right? So first we'll try to understand. So networking, anyone having idea? Networking అంటే ఏంటండి? Anyone? One server to another server. Yeah. It's a communication between servers, right? Communication between devices which are hosted in the data center, right? Yeah. A computer network is a system in which multiple computers are connected to each other to share information and resources, right? So normally, real time lo manam em chestam, developers em chestaru. So developers will develop the code, develop the applications, right? So directly servers connect అవుతారు. డెవలపర్స్ వాళ్ళు చేసే వర్క్ అంతా ఎక్కడ సేవ్ అవుతుంది? సర్వర్స్ లో సేవ్ అవుతుంది, రైట్? సో మల్టిపుల్ డెవలపర్స్ కనెక్ట్ టు ద సర్వర్ త్రూ నెట్వర్క్ and they develop the applications, right? So it can be any network. It can be LAN network, local area network, or else wide area network, or else Wi-Fi, so different networks, right? So real-time projects lo developers network through connect అయ్యి డెవలప్మెంట్ చేస్తున్నారు. సో యాజ్ ఎ డెవాప్స్ ఇంజనీర్ మనం కూడా నెట్వర్క్ త్రూనే కనెక్ట్ అవుతాం, రైట్? సో నెట్వర్కింగ్ కాన్సెప్ట్ అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్, రైట్? ఎవ్రీవన్ షుడ్ కాన్సన్ట్రేట్ హియర్. సో మీరు ఇది అండర్స్టాండ్ చేసుకుంటే క్లౌడ్ లో VPC ఉంటుంది, AWS లో, ఇది చాలా ఈజీ ఉంటుంది, రైట్? యా, రైట్. సో దిస్ ఇస్ LAN, లోకల్ ఏరియా నెట్వర్క్. సో లోకల్ ఏరియా నెట్వర్క్ లో ఎలా కనెక్ట్ అవుతాయి సర్వర్స్ అంటే, సర్వర్స్ కానీ డెస్క్టాప్స్ కానీ ల్యాప్టాప్స్ కానీ ఎలా కనెక్ట్ చేస్తామంటే త్రూ LAN కేబుల్స్. ఓకే, మనకు ఒక స్విచ్ ఉంటుంది, నెట్వర్క్ స్విచ్. సో నెట్వర్క్ స్విచ్ అంటే ఏంటంటే ఒక డివైస్. సో బ్యాక్ ఎండ్ దట్ స్విచ్ కి ఏముంటాయంటే పోర్ట్స్ ఉంటాయి, RJ45 పోర్ట్స్ ఉంటాయి, రైట్? త్రూ దట్ పోర్ట్స్ నెట్వర్క్ ట్రాఫిక్ విల్ కంట్రోల్, network traffic will flow, right? Yeah. See here. So characteristics of computer network. What are the characteristics? So share resources from one computer to another computer, create files and store them in one computer, access those files from other computers connected over the network, right? So మనం ఎందుకు షేర్ చేయాలి ఒకటే కంప్యూటర్ లో చూద్దాం. ఓకే, ఫైన్. So connect a printer, scanner or fax machine to one computer within the network and let other computers of the network use the machines available over the network. So అంటే ఇక్కడ ఏంటంటే, సో మనకి whenever we have LAN connectivity, right? For example, ఒక స్కూల్ తీసుకోండి. ఆ స్కూల్లో 5 floors ఉన్నాయి, రైట్? 5 floors లో LAN connectivity కాన్ఫిగర్ చేస్తాం, రైట్? Instead of configuring 5 printers, 5 floors కి 5 printers కాన్ఫిగర్ చేయాల్సి లేకుండా ఒకటే ప్రింటర్ మనం నెట్వర్క్ ప్రింటర్ కాన్ఫిగర్ చేస్తే 5 floors నుంచి కూడా ప్రింట్అవుట్ తీసుకోవచ్చు త్రూ LAN. దాన్ని ఏమంటారంటే
నెట్వర్క్ ప్రింటర్ అంటారు. ఓకే, సో ల్యాన్ వల్ల మనకి ఏమవుతుందంటే ల్యాన్ అంటే నెట్వర్క్ వల్ల ఏమవుతుందంటే కాస్ట్ అనేది సేవ్ అవుతుంది, రైట్. సో మనం సర్వర్స్ ఒక ఫ్లోర్ లో ఒక సర్వర్ పెట్టకుండా ఒక ఫ్లోర్ అంటే ఎవ్రీ ఫ్లోర్ లో ఆ డివైజెస్ కాన్ఫిగర్ చేయకుండా ఒకటే డివైస్ యూస్ చేసి త్రూ నెట్వర్క్ మనం కనెక్ట్ అవ్వచ్చు, రైట్. సో దానివల్ల కాస్ట్ సేవింగ్, రైట్. యా, so hardware devices required to set up a computer network. So these are the devices required: network cables, distributors, routers, internal network cards. Even manaki network configure chestha kavali, right. So network cables, when we talk about network cables, so one popular cable is there which is RJ45 cable, right. So we'll see that. So network cards ante internal cards untai, external cards untai, right. So avendo chuddam manam. Fine. Network cables. Network cables are used to connect computers. The most commonly used cable is category 5 cable. So that one Cat 5 cable antam, which is RJ45 cable. So when we buy any router, when we purchase any router, along with the router, we get one cable, which is RJ45 cable, right? So that is color coding will be there in that cable, color coding. So based on that color coding, the signals will move through the network, right? Yeah. So here, this is the RJ45 cable. So here we have color coding. So clamps will be attached to the cable. This clamp can attach to the router or switch or network, right? So this is a very popular cable, category 5. Category 6 also available currently. Yeah. So distributors. What is distributor? A computer can be connected to another one via serial port, but we need to connect many computers to produce a network. This serial connection will not work. So what does it mean? So serial port ఏంటంటే, so switch to switch loop back adapter కోసం యూస్ చేస్తాం. Switch to switch, router to router, loop back adapter అంటాం, right? ఈ serial ports వాడతాం. So we basics and we just try to understand, that's it. Okay, we are not using currently this hardware. Okay, routers. What is router? A router is a type of a device which act as the central point among computers and other devices that are a part of the network. It is equipped with holes called ports. Computers and other devices are connected to a router using network cables, right? So nowadays we are using Wi-Fi routers, right? Wi-Fi routers we are using. So this is the router, right? So to connect networks also we use routers, not only for internet. So routers network connectivity kuda use chestam. Network card. So when we talk about network cards, two types of cards are there. Yeah, network card is a necessary component of a computer. So without which a computer cannot connect to a network, right? Manaki network card lekapothe computer connect avvalemu. It is also known as the network adapter or network interface card, NIC. Most branded computers have network card pre-installed, right? Network cards are two types, internal and external cards, right? So earlier మనం laptops use చేసేముందు desktops use చేసేవాళ్ళం, right? By the time we used to use external PCI cards, right? So CPU లో ఒక స్లాట్ ఉంటుంది మదర్ బోర్డ్ లో, PCI స్లాట్ అంటారు. ఆ స్లాట్ లో నెట్వర్క్ కార్డ్ ఇన్సర్ట్ చేసి డ్రైవర్స్ ఇన్స్టాల్ చేసి మనం యాక్సెస్ చేసుకోవాలి ఒకప్పుడు, రైట్. సో ఇప్పుడు బ్రాండెడ్ సిస్టమ్స్ అన్నిటిలో కూడా ఇంటర్నల్ గా వచ్చేస్తుంది, రైట్. సో ఇన్బిల్ట్ ఉంటుంది మదర్ బోర్డ్ లో. సో మీకు జస్ట్ పోర్ట్ కనిపిస్తుంది అంతే, రైట్. యా. సో ఇంటర్నల్ నెట్వర్క్ కార్డ్స్. So motherboard has a slot for internal network card. So where it is to be installed. Internal network cards are two types, in which first one is peripheral component interconnect, PCI. So while the second type use industry standard architecture, ISC. Network cables are equipped to provide network access. See here. So this is an internal card and ఇది PCI card అంటాం. సో ఈ కార్డ్ ని సో ఎక్స్టర్నల్ సిస్టమ్ లో అంటే CPU లో ఇన్సర్ట్ చేసి డ్రైవర్స్ ఇన్స్టాల్ చేస్తే దిస్ విల్ యాక్ట్ యాజ్ ఏ నెట్వర్క్ డివైస్. సో ఇక్కడ నుంచి సిగ్నల్స్ అని మనకి నెట్వర్క్ త్రూ we can move to servers, we can move to other desktops, right? Yeah. So external network cards. So external network cards are two types, wireless and USB based network cards. Wireless network cards need to be installed into the motherboard. However, no network cable is required to connect to the network. See here. So మనకి ఇక్కడ ఏంటంటే జస్ట్ ఒక ది బ్లాక్ డివైస్ ఏంటంటే ఇది రిమోట్ వైర్లెస్ కార్డ్ అంటుందండి, వైర్లెస్ కార్డ్. సో ఇంటర్నల్ గా ఉన్న కార్డ్ కి ఇన్సర్ట్ చేస్తాం ఇక్కడ. ఓకే.
So this is one of the type. USB cards కూడా మనకు తెలుసు, right? USB drives, right? USB cards తో కూడా network access చేస్తాం. So ఇవన్నీ కూడా traditional devices అండి. Okay. Yeah. Next one. What are the important types of computer networks? These are important. So మనకు 4 types of important networks are available. So PAN, personalized area network, LAN area network, local area network, WAN, wide area network, MAN, metropolitan area network, right? So personal area network, local area network, metropolitan area network, wide area network, right? So we one by one will go. So what is PAN? PAN అంటే ఏంటండి? So for example, మనకి ల్యాప్టాప్ చుట్టూ డివైస్ ఉండే డివైస్ అన్నిటి కూడా మనం బ్లూటూత్ త్రూ కనెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. అంటే మీకు వైర్లెస్ మౌస్, వైర్లెస్ కీబోర్డ్, వైర్లెస్ హెడ్సెట్, వైర్లెస్ మైక్, ఇవన్నీ కూడా వైర్లెస్ ప్రింటర్, స్కానర్ కూడా బ్లూటూత్ కనెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. దాన్ని ఏమంటే మనం పర్సనల్ ఏరియా నెట్వర్క్ అంటాం, PAN అంటే, రైట్? సో ఇవి సెక్యూర్డ్ బట్ డిస్టెన్స్ లిమిటేషన్స్. ఓకే, సో వెరీ షార్ట్ డిస్టెన్స్ రేంజ్ లో వర్క్ చేస్తూ ఉంటాం, రైట్? విత్ ఇన్ ద ఫ్లోర్, విత్ ఇన్ ద రూమ్. Yeah, so PAN is a computer network formed around a person. It generally consists of a computer, mobile, or personal digital assistant. PAN can be used for establishing communication among these personal devices, for connecting to a digital network and the internet. So PAN devices alone, so ila connect chesukochu through Wi-Fi, through Bluetooth. Wi-Fi అంటే ఇంటర్నెట్ వస్తుంది, బ్లూటూత్ అంటే డిస్టెన్స్ 10 meters రేంజ్ లో వచ్చేస్తాం. సో మీరు ఆ ఫ్లోర్ డిస్టెన్స్ క్రాస్ అయితే వర్క్ చేయాలి. ఓకే, సో నాయిస్ వస్తూ ఉంటుంది. సో ఈ PAN ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ సెక్యూర్డ్ బట్ విత్ ఇన్ ద రూమ్, విత్ ఇన్ ద ఫ్లోర్ విల్ గో. సో క్యారెక్టరిస్టిక్స్, ఇట్ మోస్ట్లీ పర్సనల్ devices, network equipped within a limited area, allows you to handle the interconnection of IT devices at the surrounding of a single user. PAN includes mobile devices, tablet, and laptop. So advantages of PAN. So PAN networks are relatively secure and safe. It offers only short range solution up to 10 meters, strictly restricted to a smaller area. Disadvantages. So only distance limit, 10 meters range lo vachestunadi, right? Yeah, next one, LAN, local area network. Yeah, it is a group of network devices that allow communication between various connected devices. It covers the smallest area such as colleges, schools, hospitals, and so on, right? So మనం ఇప్పుడు ప్రజెంట్ LAN యూజ్ చేయట్లేదు కొన్ని కంపెనీస్. సో ఫ్యూ కంపెనీస్ వాడుతున్నారు, అంత వైఫై వాడుతున్నారు, రైట్? వైఫై నెట్వర్క్ యూజ్ చేస్తున్నారు. సో ఒకప్పుడు అంటే ఒక 10 years బ్యాక్ LAN అడ్మిన్స్ అనేవారు. LAN అడ్మిన్స్ అంటే ఒక అడ్మినిస్ట్రేటర్ LAN హ్యాండిల్ చేస్తున్నారు, రైట్? సో ఈ LAN ఏంటంటే ఇది కంప్లీట్ గా ప్రైవేట్ నెట్వర్క్, అవర్ ఓన్ నెట్వర్క్, రైట్? సో ఈ LAN లో ఏంటంటే డిఫరెంట్ సొల్యూషన్స్ ఉంటాయి, డిఫరెంట్ కేబుల్ సొల్యూషన్స్ ఉంటాయి, డిఫరెంట్ నెట్వర్క్స్ కనెక్ట్ చేయొచ్చు. సో హర్ష గారు చేస్తాం. Yeah, so this is a LAN connectivity. So here, see here, computers are connected through LAN cables, local area network cables. So ఈ కేబుల్స్ అన్ని కూడా RJ45 యూస్ చేస్తాం, రైట్? కేటగిరీ 5 అంటాం. సో ఇప్పుడు ఫైబర్ ఆప్టిక్ కూడా యూస్ చేస్తాం, నెట్వర్క్స్ ఫైబర్ ఆప్టిక్ కేబుల్స్ కూడా యూస్ చేస్తాం, రైట్? యా, సో క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ LAN. It is a private network. It is a completely private network. LAN operates at a relatively higher speed. So compared to other WAN systems, మనకి వైఫై రౌటర్ కి ఒక కేబుల్ వస్తుంది కదా, మీరు వైఫై యూస్ చేయండి, తర్వాత కేబుల్ కనెక్ట్ చేసి యూస్ చేయండి. సో ఏది స్పీడ్ ఉంటుందో చెక్ చేయండి, రైట్? సో నార్మల్ గా IRCTC టికెట్స్ బుక్ చేసేటప్పుడు కేబుల్ కనెక్ట్ చేస్తుంటారు, ఎందుకంటే స్పీడ్ ఎక్కువ ఉంటుంది. సో LAN అనేది స్పీడ్ ఎక్కువ ఉంటుంది మీరు వైఫై కంటే కంపేర్ చేస్తే, రైట్? Yeah. Advantages of LAN. Computer resources like hard disk. Yeah, go ahead, please. Someone asking some question. So if you have any question, you can unmute, or else you can keep. Yeah,
mute yourself. Okay, so because the recording will be disturbed, right? Yeah. So what are the advantages? Computer resources like hard disks, DVD RAM, and printers can share local area network. Yeah, so this significantly reduces the cost of hardware purchases, right? So instead of using printers in every floor, you can configure one printer as a network printer. That printer you can configure as a network printer. You can print documents from any floor, right? So for example, school, hospitals. So hospitals లో చూడండి, సో ఒక సర్వర్ ఒక ప్లేస్ లో ఉంటుంది, ప్రింటర్ ఒక ప్లేస్ లో ఉంటుంది, రైట్? సో డేటా అనేది రిసెప్షన్ నుంచి యాక్సెస్ చేస్తూ ఉంటారు, రైట్? ఓపీ నుంచి యాక్సెస్ చేస్తూ ఉంటారు, రైట్? అండ్ అదర్ ఫ్లోర్స్ నుంచి కూడా యాక్సెస్ చేస్తుంటారు. సెంటర్ లో ఉంటుంది డేటా. సో త్రూ నెట్వర్క్ యాక్సెస్ చేస్తుంటారు, రైట్? యా, ఇట్ రెడ్యూసెస్ ది కాస్ట్. హార్డ్వేర్ పర్చేసెస్ కాస్ట్ అనేది రెడ్యూస్ అవుతుంది ఇక్కడ. సో డేటా ఆఫ్ ఆల్ నెట్వర్క్ యూజర్స్ కెన్ బి స్టోర్డ్ ఆన్ ఏ సింగిల్ హార్డ్ డిస్క్ ఆఫ్ ది సర్వర్ కంప్యూటర్. డేటా అంతా కూడా ఒక సర్వర్ లోనే స్టోర్ అవుతుంటారు, సెంట్రల్ గా యాక్సెస్ చేస్తుంటారు. సో హాస్పిటల్ బ్రాంచెస్ ఉన్నాయనుకోండి, వేరే బ్రాంచెస్ కూడా యాక్సెస్ చేయొచ్చు త్రూ WAN network, right? So it will be easy to manage data at one place, only one place. So which makes data more secure. అంతే కదండి, ఒక సర్వర్ లో పెట్టాను డేటా అంతా కూడా సెక్యూరిటీ అనేది ఉంటుంది, రైట్? సో సర్వర్ కి సెక్యూరిటీ ఉంటుంది. సర్వర్ కి ఎలా సెక్యూరిటీ ఉంటుంది? సర్వర్ కి ఇప్పుడు మన ల్యాప్టాప్ లో ఒకటే డ్రైవ్ ఉంటుంది, హార్డ్ డ్రైవ్. సర్వర్ లో ఒక డ్రైవ్ ఉండదు, 5 to 6 డ్రైవ్స్ ఉంటాయి, హార్డ్ డ్రైవ్స్. సో సర్వర్ లో RAID కంట్రోలర్ అని ఉంటుంది. RAID కంట్రోలర్, RAID అంటే ఏంటంటే రిడెండెంట్ అరే ఆఫ్ ఇన్ఎక్స్పెన్సివ్ డిస్క్, విచ్ మేనేజ్ ది ఫాల్ట్ టాలరెన్స్ అండ్ లోడ్ బ్యాలెన్స్. ఓకే, సో మీకు RAID అంటే ఏంటంటే హార్డ్ డ్రైవ్ లో సర్వర్ లో, ఇవన్నీ బేసిక్స్ అండి, ఇవన్నీ మనకు అవసరం లేదు ప్రెసెంట్, కానీ సో బేసిక్స్ యూ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్. వాట్ ఈస్ RAID? RAID అంటే ఏంటంటే రిడెండెంట్ అరే ఆఫ్ ఇండిపెండెంట్ డిస్క్ అంటారు, ఇన్ఎక్స్పెన్సివ్ డిస్క్ అని కూడా అనొచ్చు. ఓకే, సో ఇక్కడ మనకి ఈ RAID లో ఏముంటాయంటే డిస్క్లు అనేవి 5 to 6 ఉంటాయి. సో డిఫరెంట్ RAIDs ఉంటాయి. ఇక్కడ చూడండి, RAID 0 కాన్ఫిగర్ చేస్తే 2 డిస్క్స్ ఉంటాయి, 2 డిస్క్స్. సో RAID 0 అనేది సెక్యూర్ కాదు, ఎందుకంటే డేటా అనేది సీక్వెన్షియల్ గా రైట్ చేస్తూ ఉంటాం. ఇక్కడ చూడండి, ఒక ఫైల్ ఇక్కడ రైట్ చేస్తే ఇంకో ఫైల్ ఇక్కడ రైట్ చేస్తూ ఉంటాం. 1 2 3 4 5 6 7 8 2 డిస్క్ లో సీక్వెన్షియల్ గా రైట్ చేస్తూ ఉంటుంది డేటా, రైట్? సీక్వెన్షియల్ రైట్ చేస్తే ఏమవుతుంది? ఒక డిస్క్ ఫెయిల్ అయింది అనుకోండి, డేటా లాస్ అవుతుంది, రైట్? సో RAID 1 చూడండి, దిస్ ఇస్ RAID 1. సో ఇక్కడ సేమ్ ఫైల్ ఇక్కడ కూడా రైట్ అవుతుంది, 1 1 2 2 3 3. అంటే ఏంటంటే దీన్ని మిర్రరింగ్ అంటాం, మిర్రరింగ్. సో దిస్ ఇస్ స్ట్రైపింగ్, దిస్ ఇస్ మిర్రరింగ్. మిర్రరింగ్ అంటే ఏంటంటే సేమ్ కాపీ సెకండ్ డ్రైవ్ లో కాపీ అవుతుంటుంది, మిర్రర్ చేస్తూ ఉంటుంది. మీకు ఒక డిస్క్ ఫెయిల్ అయింది అనుకోండి, ఇంకో డిస్క్ లో డేటా ఉంటుంది, రైట్? సో RAID 1 కాకుండా RAID 5 కూడా చాలా పాపులర్. సో RAID 2 అనేది ఎక్కడ వాడలేదు ఎక్కువ, RAID 5 అనేది చాలా పాపులర్. RAID 4 కూడా అవసరం లేదు, RAID 5 డైరెక్ట్. ఇక్కడ చూడండి, సో డేటా అనేది ఇలా సేవ్ అవుతూ ఉంటుంది. ఒక ప్యారిటీ అని ఒక డిస్క్ ఉంటుంది మనకి, ఎక్స్ట్రా ప్యారిటీ అని ఒక డిస్క్ ఉంటుంది. ప్యారిటీ ఏం చేస్తుందంటే, సో మనకి ఏదైతే అడిషనల్ ఫైల్స్ లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ A1 A2 A3, ఈ డేటాని ఇక్కడ కూడా సేవ్ చేసుకుంటూ ఉంటాం. మనకు ఒక డిస్క్ ఫెయిల్ అయినా డేటా అనేది లూజ్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుంది, రైట్? సో RAID 6 కూడా ఉంది, అదేంటంటే 2 డిస్క్, మీకు 2 డిస్క్ ఫెయిల్ అయినా ఇష్యూ రాదు. RAID 5 ఏంటంటే ఒక డిస్క్ ఫెయిల్ అయినా ప్రాబ్లం లేదు, ప్యారిటీ ఫెయిల్ అయినా ఇష్యూ లేదు. కానీ RAID 6 లో 2 డిస్క్ ఫెయిల్ అయినా డేటా అనేది లాస్ అవుతుంది. సో ఈ RAID కాన్ఫిగరేషన్ అంతా కూడా సర్వర్ లో ఉంటుంది, సెక్యూరిటీ అంతా, సర్వర్ సెక్యూరిటీ, రైట్? సో మన ల్యాప్టాప్ లో డెస్క్టాప్ లో ఒకటే డిస్క్ ఉంటుంది, మీకు క్రాష్ అయింది అనుకోండి డిస్క్, డేటా అంతా లాస్ అవుతుంది. అందుకే సో ఈ డిస్క్ ఈ సర్వర్స్ లో ఈ కాన్ఫిగర్ అంటే స్టోరేజ్ కాన్ఫిగర్ చేసి సో సెంట్రల్ లొకేషన్ లో కాన్ఫిగర్ చేస్తాం రియల్ ప్రాజెక్ట్స్. సో మన డేటా సెంటర్ లో కాన్ఫిగర్ చేస్తాం, రైట్? సో కంపేర్ టు డెస్క్టాప్స్ అండ్ ల్యాప్టాప్స్, దిస్ సర్వర్స్ ఆర్ హైయర్ స్పీడ్. సో RAM హైయర్ స్పీడ్ ఉంటుంది, CPU క్వాడ్ కోర్ ఉంటుంది, మల్టిపుల్ కోర్స్ ఉంటాయి, రైట్? సో హార్డ్ డ్రైవ్ కూడా TBs లో ఉంటుంది, రైట్? యా, నెక్స్ట్ వన్.
Disadvantages of LAN. So we have few disadvantages also here. So unauthorized users can access critical data of an organization in case LAN admin is not capable, not able to manage the security. LAN admin correct గా లేకపోతే హ్యాకర్స్ ఎంటర్ అయిపోతారు, రైట్? యా, సో మనకి LAN లో డేటా లూజ్ అయింది, డేటా కరప్ట్ అయిపోయింది అని చెప్తుంటాం, థ్రెట్స్ వస్తుంటాయి LAN లో. ఎందుకంటే సో LAN admin ప్రాపర్ గా క్యాపబుల్ పర్సన్ లేకపోతే unable to secure, డెఫినెట్ గా హ్యాకర్స్ ఎంటర్ అవుతారు, రైట్? యా, సో మ్యాన్ కనెక్టివిటీ, మెట్రోపాలిటన్ ఏరియా నెట్వర్క్. So it covers the largest area than LAN, such as small towns, cities, etc. MAN connects two or more computers that reside within the same or completely different cities. So within the city మనం కాన్ఫిగర్ చేయొచ్చు, లేదంటే డిఫరెంట్ సిటీస్ కూడా మెట్రోపాలిటన్ ఏరియా కనెక్టివిటీ చేయొచ్చు, రైట్? సో మనకి జియో నెట్వర్క్ స్టార్ట్ అయినప్పుడు అండర్ రోడ్ మిడిల్ నుంచి కేబుల్స్ వేసేవారు, మీకు ఐడియా ఉండొచ్చు. రోడ్ కట్ చేసి కేబుల్స్ వెళ్ళిపోతుంది, ఫైబర్ ఆప్టిక్ కేబుల్స్. సో విత్ ఇన్ ద సిటీ అంతా కూడా వేస్తారు, రైట్? సో అది మ్యాన్ కనెక్టివిటీ అంటారు, మెట్రోపాలిటన్ ఏరియా నెట్వర్క్ అంటారు, రైట్? యా, వాట్ ఆర్ ది క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ మ్యాన్? సో ఇట్ మోస్ట్లీ కవర్స్ టౌన్స్ అండ్ సిటీస్ ఇన్ ఏ maximum 50 kilometer range. Mostly used medium is optical fiber cables. Optical fiber cables. These are very faster compared to RJ45 cables. So advantage of MAN, yeah, it offers fast communication using high-speed carriers like fiber optic cables. It provides excellent support for an extensive size network and greater access to WANs. A MAN networks mostly includes some areas of city or an entire city, right? So disadvantages, yeah. So here hackers, yeah. So you need more cables to establish MAN connection from one place to other place. Yeah, so in MAN network is very thought to make the system secure from hackers. So ఎందుకంటే మనకి డిస్టెన్స్ లిమిటేషన్ ఎక్కువ ఉన్నప్పుడు ఏమవుతుందంటే, సో దాన్ని సెక్యూర్ చేయడం బిట్ డిఫికల్ట్, రైట్? సో మ్యాన్ కనెక్టివిటీ అనేది సో చాలా డిస్టెన్స్ రేంజ్ 50 కిలోమీటర్స్ రేంజ్ ఉంటుంది, right? So WAN connectivity, wide area connectivity. So it stands for wide area network. It covers a large area than LAN as well as MAN, such as country and continents, etc. So MAN is the expensive and should or might not be owned by one organization. So ఇది ఏంటంటే శాటిలైట్ నెట్వర్క్ అండి. సో ఒక ఆర్గనైజేషన్ బేర్ చేయలేదు ఈ కాస్టింగ్ అనేది, రైట్? అందుకే ఏంటంటే గ్రూప్ ఆఫ్ ఆర్గనైజేషన్స్ ఏం చేస్తారంటే సో శాటిలైట్ కమ్యూనికేషన్ తీసుకుంటారు, pricing అనేది షేర్ అవుతుంది, రైట్? Yeah. So here this is a combination of LAN, WAN and MAN. Yeah. So what are the characteristics of WAN? So any organization can form its global integrated network using WAN. Advantages. So WAN helps you to cover a larger geographical area. Therefore, businesses, offices situated at longer distances can easily communicate. So yeah, WAN connections work using radio transmitters and receivers, built into client devices. So మనకి ఏంటంటే satellite communication ఉంటే transmitters, radio receivers కావాలి, right? Yeah, disadvantage of WAN. So initial setup of cost, investment చాలా ఎక్కువ అవుతుందండి WAN. ఫస్ట్ అంటే ఇనిషియల్ గా సెటప్. It's difficult to maintain the WAN network. You need skilled technicians and network administrators. Yeah. There are more errors and issues because of the wide coverage and the use of different technologies. We can configure the WAN connectivity, right? So మనకి సో బ్రాడ్బ్యాండ్ లైన్స్ ఒకప్పుడు ఇప్పుడంటే సింపుల్ గా యూజ్ చేస్తున్నారు, ఒకప్పుడు బ్రాడ్బ్యాండ్ లీజ్డ్ కనెక్షన్స్ అనేవారు, లీజ్డ్ లైన్స్ అనేవారు. సో దోస్ ఆర్ బిట్ కాస్ట్లియర్, okay? Yeah, so these are the networks. See here, these are the combination of LAN and MAN, WAN. So country to country, continent to continent, you can communicate using WAN connectivity, wide area coverage. So any questions? ఇంతవరకు ఏమైనా questions ఉన్నాయండి? సో ఇవన్నీ కూడా బేసిక్స్. నెక్స్ట్ వన్, IP అడ్రస్ అంటే ఏంటి? వాట్ ఈస్ IP అడ్రస్? ఎనీవన్ ఆన్లైన్ గైస్? IP అడ్రస్ అంటే ఏంటండి? It consists of numerical values. Okay.
Fine. See, And about for every protocol. network, there will be unique IP address. Unique IP. Right. Fine. So every It's a device will have, protocol. yeah, internet protocol. Full form is internet protocol. Fine. Yeah, it is a unique address for every device. So your laptop కైనా desktop కైనా server కైనా unique IP ఉంటుంది, right? So overlapping అనేది ఎక్కడ ఉండదు. IP address 2 IPs ఒక server కి ఒక system కి ఉండదు, right? Yeah. So మనం for example, if I want to check my IP, just go to command prompt, IP config అని ఇవ్వండి. So this is my IP address. See here, IPv4 address. ఇది unique address. Okay. Sorry, ఇది IPv6 ఇది కాదు, IPv4, IPv6. ఎందుకు రెండు చూపిస్తుంది అంటే నాకు 2 IPs ఎందుకు చూపిస్తుంది అంటే, సో ఇన్స్టిట్యూట్ లో ఉన్నప్పుడు ఒక రౌటర్ నుంచి కనెక్ట్ అవుతుంది, ఇంటికి వెళ్ళినప్పుడు వేరే రౌటర్ నుంచి వస్తుంది, రైట్? సో మనకి మల్టిపుల్ రౌటర్స్ యూజ్ చేస్తున్నప్పుడు మల్టిపుల్ ఐపీస్ కనపడుతుంది, రైట్? యా, సో ఏదైనా తీసుకోవచ్చు, ఈ ఐపీ కానీ ఈ ఐపీ, ఫైన్. సో దిస్ ఇస్ IPv4, ఐపీ వర్షన్ 4 అడ్రస్. అంటే 4 ఆక్టెట్స్ ఉంటాయి ఇక్కడ. ఫస్ట్ 2 ఆక్టెట్స్ ఏంటంటే నెట్వర్క్ ఐడి అంటాం, సెకండ్ 2 ఆక్టెట్స్ ఏంటంటే హోస్ట్ ఐడి అంటాం. ఈ సెకండ్ 2 ఆక్టెట్స్ హోస్ట్ ఐడి, ఫస్ట్ 2 ఆక్టెట్స్ నెట్వర్క్ ఐడి అంటాం, రైట్? సో నెట్వర్క్, విత్ ఇన్ ద నెట్వర్క్ లోనే డివైసెస్ అన్ని కమ్యూనికేట్ అవుతుంటాయి. విత్ ఇన్ ద నెట్వర్క్ రేంజ్, ఒక రేంజ్ ఉంటుంది, ఆ రేంజ్ లో ఉన్న డివైస్ మాత్రమే కమ్యూనికేట్ అవ్వగలరు, రైట్? సో మీకు అది సబ్నెట్ లో చూపిస్తాను, రైట్? ఇది సబ్నెట్ మాస్క్ అంటాం. సబ్నెట్ మాస్క్ అంటే ఏంటి కూడా చూద్దాం. గేట్వే అంటే ది రౌటర్ అడ్రస్, రౌటింగ్ అడ్రస్ అంటాం, రైట్? సో ఇవన్నీ కూడా చూద్దాం వన్ బై వన్. సో IP address అంటే ఏంటి? What is IP address? So IP stands for Internet Protocol. An IP address is unique address that identify a device on the internet or a local area network, right? So which is the set of rules governing the format of data sent via the internet or local network. So this is a unique address for every device, IP address. Okay. Next one, types of IP addresses. మనకి ల్యాప్టాప్ కానీ సర్వర్ కానీ డెస్క్టాప్ కానీ తీసుకోండి, ఎన్ని ఐపీస్ ఉంటాయి? నార్మల్ నెట్వర్క్ ఐపీస్, నార్మల్ ఐపీ ఒకటే ఉంటుంది, రైట్? ఒకటే ఐపీ ఉంటుంది. కానీ క్లౌడ్ లోకి వెళ్తే 2 ఐపీస్ ఉంటాయి. క్లౌడ్ లో 2 ఐపీస్ ఉంటాయి. అది ఎక్కడ ఎందుకు యూజ్ చేస్తున్నది చూద్దాం, రైట్? సో టైప్స్ ఆఫ్ ఐపీ అడ్రసెస్. సో దేర్ ఆర్ వేరియస్ క్లాసిఫికేషన్స్ ఆఫ్ ఐపీ అడ్రసెస్ అండ్ ఈచ్ కేటగిరీ ఫర్దర్ కంటైన్స్ సమ్ టైప్స్. First one is private IP address. Second one is public IP address. మనకి రియల్ ప్రాజెక్ట్స్ లో ఫిజికల్ సర్వర్స్ యూజ్ చేస్తే ఒకటే ఐపీ, విచ్ ఇస్ నెట్వర్క్ ఐపీ. whenever we work on cloud, so we use 2 IP addresses. So మనకి ఎందుకు 2 IP address కావాలి ఇక్కడ? ఓకే, సో when you want to connect your cloud server, we use public IP. సర్వర్ ని కనెక్ట్ అవ్వాలి అంటే పబ్లిక్ ఐపీ యూజ్ చేస్తాం. Once you log in into the server, we use private IP address. So private IP address is for internal communication. To connect our server, we use public IP. Once you log into the server, we use private IP, right? So public IP lo mali 2 types of IPs untayi. I mean to chuddam. So public IP lo first one is dynamic IP address. Second one is static IP address. So dynamic IP ante enti? Anyone? What is dynamic IP? Yeah. Online guys, what is dynamic IP? Dynamic means we can change. Which are provided through DHCP. Fine. Yes. Right. Yeah. So what is dynamic IP? So dynamic IP is the IP so which will change always whenever we restart our system. Dynamically it will change. ఎందుకు చేంజ్ అవుతుంది? బ్యాక్ ఎండ్ లో DHCP సర్వర్ అని ఉంటుంది డేటా సెంటర్. సో whenever we restart our server, our system, whatever IP assigned, that it will take back by DHCP server. DHCP అంటే ఏంటంటే డైనమిక్ హోస్ట్ కాన్ఫిగరేషన్ ప్రోటోకాల్. ఆ సర్వర్ ఏం చేస్తుంటుంది అంటే, సో whenever we start our server, it will give a new IP. Whenever we stop our server, it will take back that IP. Every time when you restart, it will take the old IP, it will give new IP. That is why dynamically IP will be changed every time. Okay, సో అది ఎందుకు అంటే చూద్దాం, మనం DHCPకి వెళ్ళినప్పుడు చూద్దాం. ఓకే, యా. స్టాటిక్ IP అంటే ఏంటంటే దిస్ ఇస్ పర్మనెంట్ IP.
will not be changed. It never change until you terminate your server, until you delete your server. This will not be changed, right? So dynamic IP అనేది డైనమిక్ గా చేంజ్ అవుతుంది, స్టాటిక్ IP చేంజ్ అవుతుంది. సో మనకి ఇంకొక IP ఉంది, క్లౌడ్ లో ఇంకొక IP యూస్ చేస్తాం, విచ్ ఇస్ ఎలాస్టిక్ IP, రైట్? అది మనం క్లౌడ్ లో చూద్దాం. ఓకే, ఫైన్. వాట్ ఈస్ సబ్నెట్? వాట్ ఈస్ సబ్నెట్? ఎనీవన్? సబ్నెట్ అంటే ఏంటండి? Subnet is a sub network, small network. Instead of a large network, we can create small network, sub network, right? For example, మనకి 1000 servers ఉన్నాయి. So in which we have 300 servers, development servers, 300 servers, testing servers, 400 servers, production servers, right? So అన్ని servers కూడా ఒకటే రేంజ్ లో ఒకటే సబ్నెట్ క్రియేట్ చేసాం అనుకోండి, ఏమవుతుంది? ఒక సబ్నెట్ లో ఉంటే ఈచ్ అండ్ అదర్ కమ్యూనికేట్ అయిపోతుంది. సో మనకి ప్రొడక్షన్ సర్వర్స్ లో డేటాబేస్ సర్వర్స్ ఉన్నాయనుకోండి, డేటాబేస్ సర్వర్స్ కి ఇన్బౌండ్ ట్రాఫిక్ అనేది బ్లాక్ చేయాలి, అలౌ చేయకూడదు. సో దేర్ మే బి ఛాన్సెస్ టు లీక్ ది డేటా మీరు అలౌ చేస్తే. ఓకే, సో అందుకే ఏం చేస్తామంటే సబ్ గ్రూప్ గా డివైడ్ చేస్తాం, సబ్ నెట్వర్క్స్. అప్పుడు ఏమవుతుంది? నెట్వర్క్ ఐడి అనేది చేంజ్ అవుతుంది, ట్రాఫిక్ అనేది కంట్రోల్ అవుతుంది, రైట్? సో మన ఈ ఫ్లోర్ లో 5 రూమ్స్ ఉన్నాయి. రూమ్స్ లేవనుకోండి, ఏమవుతుంది? నాయిస్, రైట్? అక్కడ క్లాస్ జరుగుతుంది, పెగా క్లాస్, ఇక్కడ డెవాప్స్ ఉంది, రైట్? సో రెండు క్లాష్ అయిపోతుంది, డిస్టర్బెన్స్ వస్తుంది, రైట్? సో మనం ఎప్పుడైతే డివైడ్ చేస్తామో నెట్వర్క్ ని సబ్నెట్ గా, సో ట్రాఫిక్ అనేది కంట్రోల్ అవుతుంది. ఎందుకంటే ఆ నెట్వర్క్ రేంజ్ చేంజ్ అవుతుంది, ఇట్ విల్ నాట్ అలౌ ట్రాఫిక్ అలౌ చేయండి, రైట్? యా, a subnet or subnetwork is a smaller network inside of a large network, right? సో అది ఎలా డివైడ్ చేస్తుంది ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం ఇప్పుడు. సిఆర్, సో ఇవన్నీ కూడా సబ్ నెట్వర్క్స్ అండి, స్మాల్ నెట్వర్క్స్. ఓకే, ఇవన్నీ కూడా స్మాల్ నెట్వర్క్స్. ఇక్కడ చూడండి 200.200.10.48/29. ఈ /29 ఏంటి చూద్దాం. ఓకే, ఇవన్నీ కూడా స్మాల్ నెట్వర్క్స్. అంటే ఒక లార్జ్ నెట్వర్క్ లో మనం స్మాల్ నెట్వర్క్ గా డివైడ్ చేసుకోవచ్చు, రైట్? సో ఇక్కడ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సబ్నెట్ రేంజెస్. మనం ఒకప్పుడు ఫిజికల్ డేటా సెంటర్స్ లో, ఫిజికల్ నెట్వర్క్స్ లో ఈ సబ్నెటింగ్ అనేది యూస్ చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు మనకు అంత అవసరం లేదు క్లౌడ్ లో, రైట్? కానీ బేసిక్స్ తెలిస్తే మీకు సబ్నెటింగ్ అర్థమవుతుంది. సిఆర్ సబ్నెట్ మాస్క్ రేంజెస్, సిఐడిఆర్ రేంజెస్. ఇక్కడ చూడండి /29 వచ్చింది కదా మనకి అక్కడ, /29 250.200.200.10. సంథింగ్ /229 వచ్చింది కదా. సో 29 అనేది ఏంటంటే, ఇన్ దిస్ రేంజ్ we can accommodate 8 servers, 8 devices. ఓకే, యా. సో మనం కామన్ గా యూస్ చేసేది ఏంటంటే 24 వాడతాం, /24 ఒకటి, /16 ఒకటి వాడతాం. సో /24 అంటే 256 IP addresses we can accommodate in the subnet. అంటే అన్ని సిస్టమ్స్ ని కనెక్ట్ చేసుకోవచ్చు ఒక రేంజ్ లో, రైట్? యా. సో ఇక్కడ 16 ఉంది కదా, /16 ఏంటంటే 65,536 సర్వర్స్ ని మనం కనెక్ట్ చేసుకోవచ్చు ఆ రేంజ్ లో, రైట్? సో మనం VPC లో యూస్ చేసేది ఈ రేంజే యూస్ చేస్తాం. VPC లో ఇది ఒక రేంజ్ యూస్ చేస్తాం, 24 రేంజ్ కూడా యూస్ చేస్తాం, రైట్? సో ఇవన్నీ కూడా ఒక రేంజ్ ని డివైడ్ చేయాలి, ఒక సబ్నెట్ ని డివైడ్ చేయాలంటే /24 /23 /2016 అలా ఇస్తాం. ఓకే, అన్ని సర్వర్స్ ని, అన్ని IPs ని మనం క్రియేట్ చేయొచ్చు ఆ రేంజ్. ఫైన్, యా. సో these are the sub networks inside of a large network, right? Next one, network switch. What is network switch? A switch is a device in a computer network that connects other devices together, right? So multiple data cables are plugged into a switch to enable communication between different network devices. Switch, this is a traditional switch. So back side of the switch మనకి RJ45 ports ఉంటాయి. సో ఆ పోర్ట్స్ మనం కనెక్ట్ చేస్తాం కేబుల్స్, రైట్? సో సిగ్నల్ అంతా కూడా RJ45 నుంచి మూవ్ అవుతుంది. సో ఇది ట్రెడిషనల్ స్విచ్. ప్రెసెంట్లీ మనం యూజ్ చేయట్లేదు, ఇది రియల్ ప్రాజెక్ట్స్ లో
ఇప్పుడు అంతా కూడా క్లౌడ్ స్విచెస్ వచ్చేసి డిఫరెంట్ స్విచెస్. సో వాట్ ఈస్ గేట్వే? గేట్వే ఇస్ ఏ రౌటర్ అండి. గేట్వే అంటే రౌటర్. సో హియర్ రౌటర్ ఎందుకు యూజ్ చేస్తాం? నెట్వర్క్ రౌటర్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 2 నెట్వర్క్స్ ఉన్నాయి మనకి. 2 నెట్వర్క్స్ కి కమ్యూనికేషన్ ఎస్టాబ్లిష్ చేయాలి అంటే ఒక రౌటర్ కావాలి. రౌటింగ్ టేబుల్స్ క్రియేట్ చేస్తాం. సో ఒక నెట్వర్క్ నుంచి ఇంకో నెట్వర్క్ సిగ్నల్ వెళ్ళాలి అంటే సో ఈ రౌటర్స్ అనేవి యూజ్ చేస్తాం. ఇక్కడ చూడండి 10.0.0.0/8 20.0.0.0/8 నెట్వర్క్ రేంజ్ అనేది చేంజ్ అయిపోయింది, రైట్? సో విత్ ఇన్ ద నెట్వర్క్ డివైస్ అన్ని కమ్యూనికేట్ అవుతాయి. కానీ ఒక నెట్వర్క్ నుంచి ఇంకో నెట్వర్క్ సిగ్నల్ వెళ్ళాలంటే సో మనకు రౌటర్ కావాలి. రౌటింగ్ టేబుల్స్ అనేవి కాన్ఫిగర్ చేయాలి. చేస్తే సో ఒక నెట్వర్క్ నుంచి ఇంకో నెట్వర్క్ కి ట్రాఫిక్ అనేది మూవ్ చేసుకోవచ్చు, కమ్యూనికేషన్ ఎస్టాబ్లిష్ చేసి, రైట్? సో ఈ రేంజెస్ చేంజ్ అయినప్పుడు కమ్యూనికేషన్ అనేది బ్లాక్ అయిపోతుంది, రైట్? సో ఫస్ట్ 2 ఆక్టెట్స్ ఏంటండి? నెట్వర్క్ ఐడి అంటాం. ఫస్ట్ 2 ఆక్టెట్స్. సెకండ్ 2 ఆక్టెట్స్ పోస్ట్ ఐడి అంటాం. సో ఇక్కడ నెట్వర్క్ ఐడి చేంజ్ అయిపోయింది, నెట్వర్క్ చేంజ్ అయిపోయింది కంప్లీట్గా, మీకు కనెక్టివిటీ రాదు. అప్పుడు మనం రౌటర్స్ తీసుకుంటాం. రౌటర్లో రౌటింగ్ టేబుల్స్ అనేవి ఉంటాయి, మనం క్లౌడ్లో చూద్దాం. రౌటింగ్ టేబుల్స్ కాన్ఫిగర్ చేస్తే ఏమవుతుందంటే ట్రాఫిక్ అనేది ఎనేబుల్ చేయొచ్చు. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్ ఫైర్వాల్. వాట్ ఈస్ ఫైర్వాల్? ఎనీవన్, వాట్ ఈస్ ఫైర్వాల్? It is a protection for. It's a wall-like protection to avoid antivirus. ఓకే, ప్రొటెక్ట్ చేస్తుంది. ఓకే, యా. సో ఫైర్వాల్ అంటే ఏంటంటే నెట్వర్క్ సెక్యూరిటీ డివైస్. ఇట్ ఈస్ ఎ నెట్వర్క్ సెక్యూరిటీ డివైస్. ఓకే, సో విచ్ విల్ కంట్రోల్ ఇన్బౌండ్ ట్రాఫిక్, అవుట్బౌండ్ ట్రాఫిక్, రైట్? సో మనం ఇక్కడ నెట్వర్క్ ఫైర్వాల్స్ లో ఫైర్వాల్ రూల్స్ క్రియేట్ చేస్తాం. సో బేస్డ్ ఆన్ ద రూల్స్ నెట్వర్క్ విల్ బి కంట్రోల్డ్, రైట్? సో ఫైర్వాల్స్ రూల్స్ బేస్ చేసుకుని వర్క్ చేస్తూ ఉంటాం. సో గుడ్ ట్రాఫిక్ ని అలౌ చేస్తుంది, బ్యాడ్ ట్రాఫిక్ ని బ్లాక్ చేస్తాం, రైట్? సో బేస్డ్ ఆన్ ద రూల్స్. So here, firewalls are network security systems that prevent unauthorized access to the network. It can be a hardware or a software unit that filters the incoming and outgoing traffic within the network, right? So here, so when we configure firewall rules, so it will allow good traffic, right? It will deny bad traffic. So firewall rules basis ni work chestam, right? So akkada మనం కొన్ని కండిషన్స్ పెడతాం, కండిషన్స్ ఇస్తాం. Based on the conditions, firewalls will work. Right? So మన రియల్ ప్రాజెక్ట్స్ లో కొన్ని వెబ్సైట్స్ ఓపెన్ చేస్తే ఓపెన్ అవ్వవు మన అఫీషియల్ ల్యాప్టాప్ లో. ఎందుకు ఓపెన్ అవ్వవు? అది బ్యాడ్ ట్రాఫిక్ అంటుంది, అది బ్లాక్ చేస్తుంది, ఫైర్వాల్ బ్లాక్ చేస్తుంది, రైట్? సో మనం ఒక ఆర్గనైజేషన్ లో వర్క్ చేసినప్పుడు మన అవుట్లుక్ మెయిల్ నుంచి వేరే ఆర్గనైజేషన్ కి ఈమెయిల్ పంపించవచ్చు. వెన్ ఫైర్వాల్స్ ఆర్ ఎనేబుల్డ్, బ్యాక్ ఎండ్ లో ఫైర్వాల్స్ ఎనేబుల్ అయితేనే మనం పంపించాలి, రైట్? అది ఎవరికి ఉంటుందంటే డేటా సెంటర్ ఇంజనీర్స్ కి, క్లౌడ్ ఇంజనీర్స్ కి యాక్సెస్ ఉంటుంది, రైట్? సో ఒక నెట్వర్క్ నుంచి అవుట్ సైడ్ కి మెయిల్ వెళ్ళాలంటే బ్యాక్ ఎండ్ లో దాన్ని ఫెడరేషన్ అంటారు. ఒక టర్మ్ ఉంటుంది ఫెడరేషన్. ఫెడరేషన్ అంటే ఏంటంటే అలయన్స్. అలయన్స్ అంటే రిలేషన్స్. ఓకే, ఎందుకు అవి మనకు ఎనేబుల్ చేస్తారంటే క్లౌడ్ ఇంజనీర్స్ కి, డేటా సెంటర్ ఇంజనీర్స్ కి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మా ప్రాజెక్ట్ లో మేము అజూర్ ప్లాట్ఫామ్ ఉంది, AWS ఉంది, అజూర్ ఉంది, GCP ఉంది. అజూర్లో ఎక్కువ ఇష్యూస్ వస్తుంటాయి, అజూర్ ప్లాట్ఫామ్ లో ఎక్కువ ఇష్యూస్ వస్తున్నాయి. అంటే ఏంటంటే ఒక నెట్వర్క్, మన అజూర్ లో నెట్వర్క్ ని VNets అంటాం, AWS లో నెట్వర్క్ ని VPC అంటాం. సో టర్మినాలజీ చేంజ్ అవుతుంది అంతే, మీకు అంతా ఒకటే. సో VPC అంటే నెట్వర్కింగ్, అది మనం అజూర్ లో VNets అంటాం, వర్చువల్ నెట్వర్క్స్ అంటాం, రైట్? సో VNets లో ఇష్యూస్ వస్తున్నాయి, మేజర్ ఇష్యూస్. అప్పుడు ఏం చేస్తామంటే వెండర్ కి టికెట్ రేజ్ చేస్తుంటాం మా ప్రాజెక్ట్. వెండర్ కి అంటే వెండర్ ఎవరు? అజూర్ వెండర్ ఎవరు? మైక్రోసాఫ్ట్, రైట్? సో మైక్రోసాఫ్ట్ కి ఒక కేసు రేజ్ చేస్తాం. రేజ్ చేసినప్పుడు ఆ కేసు మైక్రోసాఫ్ట్ వెళ్ళిపోతుంది. సో వెళ్ళిన తర్వాత వాళ్ళు ఏం చేస్తారు? ఇమీడియట్ గా ఒక మెయిల్ రిప్లై ఇస్తారు. సో వీ హ్యావ్ రిసీవ్డ్ దిస్ రిక్వెస్ట్, వీ స్టార్టెడ్ వర్కింగ్ ఆన్ దిస్ రిక్వెస్ట్, యా వీ అప్డేట్ యూ వన్స్ ఇష్యూస్ రిజాల్వ్డ్ అని ఒక ఈమెయిల్ రివర్ట్ చేస్తారు. సో ఈమెయిల్ రిప్లై వచ్చిన తర్వాత ఇమీడియట్ గా సో ఆ పర్సన్ నేమ్ ఫైండ్ చేసి ఇంటర్నల్ కమ్యూనికేటర్స్ నుంచి కమ్యూనికేషన్ స్టార్ట్ చేస్తారు. సో దిస్ ఈస్ వెరీ క్రిటికల్ ఇష్యూ, ప్లీజ్ చెక్ అండ్ రిజాల్వ్ యాజ్ సూన్ యాజ్ పాసిబుల్. ఎందుకంటే ఫిజికల్ సెటప్ అంతా వాళ్ళ క్లౌడ్ లో ఉంటుంది కాబట్టి మనకి లిమిటెడ్ స్కోప్ ఉంటుంది.
DevOps engineers కి లిమిటెడ్ స్కోప్ ఉంటుంది. మనం బియాండ్ దట్ మనం ఏం చేయలేం. మన ఫిజికల్ సెటప్ ఉందనుకోండి మన డేటా సెంటర్ లో మనం ఏదైనా చేయొచ్చు. కానీ వీఆర్ యూజింగ్ క్లౌడ్ ఎన్వైరన్మెంట్స్, రైట్? సో మేజర్ ఇష్యూ వచ్చినప్పుడు క్లౌడ్ కే టికెట్ రీచ్ చేస్తారు. సో వాళ్ళు చెక్ చేస్తారు, రైట్? యా. సో కమ్యూనికేషన్ స్టార్ట్ చేస్తారు. ఎలా అంటే మనకి ఇంటర్నల్ కమ్యూనికేటర్స్ ఏముంటాయి రియల్ టైమ్ లో? ఎనీవన్ ఇంటర్నల్ కమ్యూనికేటర్స్? టీమ్స్, మైక్రోసాఫ్ట్ టీమ్స్, స్కైప్ ఫర్ బిజినెస్. మనం ఇంటర్నల్ గా విత్ ఇన్ ద టీమ్ కమ్యూనికేట్ చేస్తాకి మనం ఏం చేస్తాం? మైక్రోసాఫ్ట్ టీమ్స్ అని ఉంటుంది అప్లికేషన్. ఈ కమ్యూనికేటర్స్ నుంచి కమ్యూనికేట్ చేస్తూ ఉంటాం విత్ ఇన్ ద టీమ్, విత్ ఇన్ ద ఆర్గనైజేషన్. సో ఇది మనకి ఎనేబుల్ అయి ఉంటుంది. ఫెడరేషన్ బ్యాక్ ఎండ్ లో ఫెడరేషన్ ఉంటుంది. ఫెడరేషన్ ఎనేబుల్ అవుతుంది. ఎనేబుల్ అయితే ఏం చేస్తాం? ఈ కమ్యూనికేటర్స్ నుంచి ఎక్స్టర్నల్ యూజర్స్ కి కమ్యూనికేట్ చేసుకోవచ్చు, రైట్? సో ఇంటర్నల్ కమ్యూనికేటర్స్ నుంచి ఎక్స్టర్నల్ కమ్యూనికేటర్స్ కి, ఎక్స్టర్నల్ యూజర్స్ కి కమ్యూనికేట్ చేసుకోవచ్చు వెన్ ఫెడరేషన్ ఇస్ ఎనేబుల్డ్, రైట్? యా. సో ఈ కమ్యూనికేటర్ త్రూ మేము ఏం చేస్తామంటే మైక్రోసాఫ్ట్ టీమ్ వాళ్ళకి కమ్యూనికేట్ చేస్తాం. దిస్ ఇస్ వెరీ క్రిటికల్ ఇష్యూ, వెరీ అర్జెంట్, కుడ్ యూ ప్లీజ్ చెక్ అండ్ రిజాల్వ్ అని చెక్ చేస్తాం. సో అలానే మాకు లోకల్ డేటా సెంటర్ ఉంది, లోకల్ ఫిజికల్ డేటా సెంటర్ ఉంది. డెల్ సర్వర్స్ ఉన్నాయి. సర్వర్కి ఏదైనా ఇష్యూస్ అనుకోండి, డ్రైవ్ ఫెయిల్ అయింది, టికెట్ రీచ్ చేస్తాం డెల్. సో తర్వాత టికెట్ రీచ్ చేయగానే డెల్ వాళ్ళు రిప్లై ఇస్తారు. సో వాళ్ళకి పింగ్ చేస్తూ ఉంటాం కమ్యూనికేటర్స్ నుంచి. సో దిస్ ఇస్ వెరీ ప్రొడక్షన్ సర్వర్, బిజినెస్ ఇస్ ఇంపాక్టింగ్, కుడ్ యూ ప్లీజ్ రిజాల్వ్, రైట్? సో మనం ఇంటర్నల్ కమ్యూనికేటర్స్ నుంచి, ఇంటర్నల్ అవుట్లుక్ నుంచి ఎక్స్టర్నల్ యూజర్స్ కి కమ్యూనికేట్ చేయొచ్చు. ఎప్పుడు కమ్యూనికేట్ చేస్తాం? ఇది ఎనేబుల్డ్ అయితే. ఫెడరేషన్ అని ఉంటుంది బ్యాక్ ఎండ్ లో, ఫైర్వాల్ దగ్గర ఫెడరేషన్ ఉంటుంది. ఫెడరేషన్ ఎనేబుల్ చేస్తే మన ట్రాఫిక్ ని, మన సిగ్నల్స్ ని అవుట్ సైడ్ కు పంపించవచ్చు, రైట్? యా. ఎనీ క్వశ్చన్స్ అప్ టు హియర్? ఎనీవన్? ఫెడరేషన్ అనేది ఏంటంటే మనం VPC లో చూస్తాం, క్లౌడ్ లో డీటెయిల్ గా ఉంటుంది. నెక్స్ట్ వన్ రిప్లికేషన్. రిప్లికేషన్, ఫెయిల్ ఓవర్, లోడ్ బ్యాలెన్సర్. రిప్లికేషన్ అంటే ఏంటి? ఎనీవన్? రిప్లికేషన్ అంటే ఏంటండి? Repeat the same thing. Yeah. Replication అంటే సింక్రనైజేషన్, డేటా సింక్రనైజేషన్, రైట్? సో మనకి క్లౌడ్ లో డిఫరెంట్ రీజన్స్ ఉన్నాయి. రీజన్స్ అండర్ లో మనకి జోన్స్ ఉంటాయి, అవైలబిలిటీ జోన్స్ అంటాం, రైట్? రీజియన్, జోన్. రీజన్ ఇస్ ఏ డేటా సెంటర్, జోన్ ఆల్సో ఏ డేటా సెంటర్, రైట్? సో రీజన్ ఎందుకు, జోన్ ఎందుకు, రైట్? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, సో నేను జస్ట్ ఓవర్ చేస్తాను. We'll go from tomorrow onwards, we'll start working on cloud. So ఇవన్నీ రీజన్స్ అండి. క్లౌడ్ లో రీజియన్స్. రీజన్స్ అంటే డేటా సెంటర్స్ అక్రాస్ ది గ్లోబ్. మనకి ఇక్కడ యుఎస్ రీజన్స్ ఉన్నాయి, ఆఫ్రికా రీజియన్ ఉంది, ఏషియా పసిఫిక్, ముంబై రీజియన్ ఉంది, సింగపూర్, సిడ్నీ ఇవన్నీ ఉన్నాయి, రైట్? కెనడా రీజియన్, యూరోప్ రీజియన్స్ అండ్ మిడిల్ ఈస్ట్ రీజియన్స్, ఇవన్నీ కూడా డేటా సెంటర్స్ అంటాం. సో ఇక్కడ ముంబై రీజియన్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ముంబై రీజియన్ తీసుకోండి. ముంబై రీజియన్ అండర్ లో మళ్ళీ అగైన్ జోన్స్ ఉంటాయి, అవైలబిలిటీ జోన్స్ అంటాం. సో రీజన్ ఎందుకు అంటే ఒక ప్రైమరీ డేటా సెంటర్, ప్రైమరీ, యా. సో మన ప్రైమరీ ఉన్న డేటా అంతా కూడా మేనేజ్ చేస్తుంది, రైట్? జోన్స్ ఎందుకు? జోన్స్ ఏమంటామంటే మనం డిఆర్ డేటా సెంటర్స్ అంటాం. డిఆర్ డేటా సెంటర్స్. డిఆర్ అంటే ఏంటండి? డిజాస్టర్ రికవరీ డేటా సెంటర్స్, రైట్? సో డిజాస్టర్ రికవరీ డేటా సెంటర్స్ ఏం చేస్తాయంటే ఒక డేటా సెంటర్ లో ఉన్న డేటాని ఇంకో డేటా సెంటర్ కి రిప్లికేట్ చేస్తూ ఉంటాం ఎవ్రీ 2 minutes. మనకు ఒక జోన్ డౌన్ అయింది అనుకోండి, మన డేటా ఎక్కడ లూజ్ అవ్వదు, రైట్? మన డేటా ఎక్కడ కూడా అంతా కూడా అవైలబుల్ ఉంటుంది, మన అప్లికేషన్స్ ఎక్కడ డౌన్ అవ్వదు, మన డేటా బేసెస్ కూడా డౌన్ అవ్వదు, రైట్? సో ఒక జోన్ డౌన్ అయితే ఇంకో జోన్ ఆటోమేటిక్ గా విల్ టేక్ కేర్, రైట్? సో మనకి ఇక్కడ ఇండియాలో ముంబై, బెంగళూరు, చెన్నై, కోల్కతా 4 జోన్స్ ఉన్నాయి. సో మనకి ఏదైనా ఇష్యూ వచ్చి ఒక జోన్ డౌన్ అయితే మన అప్లికేషన్స్ అనేవి డౌన్ అవుతాయి. కానీ యాక్సెస్ చేసే యూజర్ కి విల్ నాట్ అండర్స్టాండ్, ఎక్కడి నుంచి యాక్సెస్ అవుతుందో తెలియదు. బ్యాక్ ఎండ్ లో ఆటోమేటిక్ గా స్విచ్ అయిపోతూ ఉంటాయి డేటా సెంటర్స్. సో అది మనం చూద్దాం ప్రాక్టికల్ గా, రైట్? యా. సో
ఇక్కడ చూడండి రిప్లికేషన్ అంటే ఏంటంటే replication is a technology for copying and distributing data and databases object from one database to another, and then synchronizing between databases to maintain consistency and integrity of the data. Right? Yeah. In most cases, replication is a process of reproducing the data at the desired targets. Right? See here. For example, మనకి ఇక్కడ primary region ఉంది, secondary region ఉంది. This is primary region, secondary region. మనం రిప్లికేషన్ ఎనేబుల్ చేసాము, రైట్? సో ఇక్కడ ప్రైమరీ రీజియన్ లో ఏదైతే డేటా ఉందో సేమ్ కాపీ ఇక్కడ కూడా రిప్లికేట్ అవుతుంది. సో యూజర్ ఎక్కడి నుంచి యాక్సెస్ చేస్తున్నారు? ప్రైమరీ రీజియన్ నుంచి యాక్సెస్ చేస్తారు. ఈ ప్రైమరీ రీజియన్ డౌన్ అయింది, రైట్? ఇమీడియట్ గా ఏమవుతుంది? యూజర్ డైరెక్ట్ గా సెకండరీ జోన్ కి స్విచ్ అయిపోతారు. సెకండరీ జోన్ ఎనేబుల్ అయిపోతుంది ఆటోమేటిక్. డేటా ఏదైతే డేటా యాక్సెస్ చేస్తున్నాడో ఎక్కడ కూడా డిస్ట్రాక్షన్స్ రావండి, ఇమీడియట్ గా స్విచ్ అయ్యి సెకండరీ రీజియన్ నుంచి డేటా యాక్సెస్ అయిపోతుంది, రైట్? సో ఇది రిప్లికేషన్ మెకానిజం. సో ఈ జోన్స్, రీజియన్స్, రిప్లికేషన్స్ అన్ని కూడా AWS వాళ్ళే చూసుకుంటారు, మనం కాన్ఫిగర్ చేసే పనులు, రైట్? సో మనం ఏం చేస్తామంటే ఆ డేటా సెంటర్ లో ఆ రీజియన్ లో VPC అని క్రియేట్ చేస్తాం. ఆ VPC ఎవరు మెయింటైన్ చేస్తారు? DevOps ఇంజనీర్స్, రైట్? సో ఈ కాన్ఫిగరేషన్స్ అన్ని కూడా, మేజర్ కాన్ఫిగరేషన్స్ అన్ని కూడా క్లౌడ్ వాళ్ళే చూస్తారు. ఫైన్. యా, ఈ ఫెయిల్ ఓవర్ లోడ్ బ్యాలెన్సర్ అన్నది మనం చూద్దాం, AWS లో చూద్దాం. ఫెయిల్ ఓవర్ అంటే సేమ్ సిమిలర్, అది కూడా ఫెయిల్ ఓవర్ అంటే ఒక జోన్ డౌన్ అయితే ఇంకో జోన్ విల్ టేక్ కేర్, రైట్? సో లోడ్ బ్యాలెన్సింగ్ అంటే ఏంటంటే, సో వాట్ ఎవర్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి ఆటో స్కేలింగ్ అనే ఒక కాన్సెప్ట్ ఉంది, ఆటో స్కేలింగ్ విచ్ ఇస్ లోడ్ బ్యాలెన్సర్, రైట్? సో మనకి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ IRCTC తీసుకోండి. ఐఆర్సిటిసి నార్మల్ టైంలో టికెట్స్ హ్యాపీగా బుక్ చేసుకోవచ్చు. తత్కాల టైంలో ఎలా ఉంటుంది? టికెట్స్ బుక్ అవ్వగలం, రైట్? సో వాళ్ళు ఇంకా ఆటో స్కేలింగ్ కాన్ఫిగర్ చేయలేదు IRCTC, ఎందుకంటే గవర్నమెంట్ సైడ్ కాంపిటీషన్ లేదు, రైట్? అదే ఫ్లిప్కార్ట్ తీసుకోండి. ఫ్లిప్కార్ట్ లో ఆఫర్ పెడతా ఉంటాడు, దసరా ఆఫర్స్ వస్తాయి. సో ఆ టైంలో ఏంటంటే పీపుల్ దే ట్రై టు బుక్ ప్రొడక్ట్స్ ఎట్ ఎ టైం. సో వెన్ ఎవర్ యూజ్ రిక్వెస్ట్ ఆర్ కమింగ్ ఇన్, ఏమవుతుంది? సైట్ డౌన్ అవుతుంది. అందుకే వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ఆటో స్కేలింగ్ ఎనేబుల్ చేస్తే ఏమవుతుంది? ఆటోమేటిక్ గా సర్వర్స్ ఇంక్రీజ్ అవుతూ ఉంటాయి, లోడ్ అనేది బ్యాలెన్స్ అవుతూ ఉంటుంది, మన అప్లికేషన్ ఎక్కడ డౌన్ అవ్వదు, రైట్? సో మనం యాక్సెస్ అప్లికేషన్ కి ఒకటేసారి మోర్ హిట్స్ వచ్చాయి అనుకోండి, సో సర్వర్ CPU అనేది యూటిలైజేషన్ ఎక్కువ అవుతుంది, అప్పుడు ఏమవుతుంది? అప్లికేషన్ డౌన్ అవుతుంది. అది డౌన్ అవ్వకుండా ఈ లోడ్ బ్యాలెన్సర్ అనేది మెయింటైన్ చేస్తుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్. సో మన రియల్ టైం ప్రాజెక్ట్స్ లో మన యూసేజ్ సర్వర్స్ అన్ని కూడా మోస్ట్ ఆఫ్ ది సర్వర్స్ లైనక్స్ యూజ్ చేస్తాం. ఎందుకు లైనక్స్ యూజ్ చేస్తాం? సెక్యూర్ కంపేర్ టు విండోస్, దిస్ ఇస్ మోర్ సెక్యూర్, రైట్? సో ఎందుకు సెక్యూర్ అంటే కమాండ్ లైన్ అంటే మన సెక్యూర్. Yeah, so what are the, why we are using Linux servers? We'll try to understand. See here. It is a free, open source, secure distributions. Manaki Linux lo so many flavors on it, so many distributions like Ubuntu, Fedora, AV Linux, RHCL, CentOS, Amazon Linux. So ela meeku 30 flavors untadi here, 30, right? So avani enduku manaki okate flavor vadochu. డిఫరెంట్ అప్లికేషన్స్ డిఫరెంట్ ఫ్లేవర్స్ సపోర్ట్ చేస్తాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకు జెనికిన్స్ యూజ్ చేస్తాం, డెవాప్స్. జెనికిన్స్ ఉబంటు పైన ఇప్పుడు డిప్లాయ్ చేస్తాం. ఉబంటు స్టేబుల్ వర్షన్, జెనికిన్స్ స్టేబుల్ గా ఉంటుంది. సో RHCL లో కూడా చేయొచ్చు, CentOS లో కూడా చేయొచ్చు, కానీ ఉబంటు అనేది స్టేబుల్ వర్షన్, రైట్? సో Kubernetes మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైం మనం ఏం చేస్తామంటే RHCL లోనే డిప్లాయ్ చేస్తాం, Kubernetes, రైట్? సో అలా కొన్ని టూల్స్, కొన్ని ఫ్లేవర్స్ సపోర్ట్ చేస్తాం. సో Linux is giving more distributions, so many distributions, right? So next one, fast performance compared to Windows, chala fast ఉంటుంది Linux, right? So no viruses, no malwares, no slowdowns, no crashes, no costly repairs. ఈ కాస్ట్లీ రిపేర్స్ అంటే ఏంటంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మా ప్రాజెక్ట్ లో ఒక విండోస్ సర్వర్ ఉంది, రైట్? ఒక యూరోప్ సర్వర్ లో మేము కొన్ని అప్లికేషన్ డిప్లాయ్ చేసాం.
యా సో ఆ సర్వర్ లో అప్లికేషన్స్ అన్ని కూడా స్లో అవుతున్నాయి, యాక్సెస్ అవ్వట్లేదు. సర్వర్ ఏమవుతుందంటే 99% సిపియు యూటిలైజ్ అవుతుంది. 99% సిపియు యూటిలైజ్. సిపియు అంటే మన ప్రాసెసింగ్ స్పీడ్. ప్రాసెస్ 90% 95% వస్తే ఏమవుతుంది, అప్లికేషన్ అనేది ఇంపాక్ట్ అవుతుంది, డౌన్ అయిపోతుంది, రైట్? యా సో అయితే మేము అది ఇంటర్నల్ గా చెక్ చేసాం. చెక్ చేస్తే అది ఓఎస్ ఇష్యూ అని సస్పెక్ట్ చేసాం ఫస్ట్. సో బిఫోర్ దట్ ఏం చేస్తామంటే డెల్ కి టికెట్ రేస్ చేస్తాం. డెల్ వాళ్ళు వచ్చి కన్ఫర్మ్ చేసిన తర్వాత అప్పుడు ఓఎస్ కి మనం టికెట్ రేస్ చేయొచ్చు అని డెల్ కి రిక్వెస్ట్ చేస్తాం. డెల్ ఇంజనీర్ వచ్చాడు డేటా సెంటర్, చెక్ చేశాడు, చెక్ చేసి లాగ్స్ అని చూసాడు. సో దిస్ ఇస్ నాట్ హార్డ్వేర్ ఇష్యూ, దిస్ ఇస్ ఓఎస్ ఇష్యూ అని. ఓకే ఫైన్. సో అప్పుడు మేము ఏం చేసినట్టు మైక్రోసాఫ్ట్ కి ఒక టికెట్ రేస్ చేస్తాం. అది విండోస్ 2012 R2, రైట్? సో మైక్రోసాఫ్ట్ వాళ్ళు ఏం చేశారంటే దే ఆస్క్ us టు ప్రొవైడ్ ఆల్ ది లాగ్స్ అన్ని ప్రొవైడ్ చేయమని చెప్పారు. లాగ్స్ అన్ని ప్రొవైడ్ చేశారు. దే టుక్ నియర్లీ 10 days టైమ్ టు ఫైండ్ అవుట్ దట్ ఇష్యూ. 10 days తీసుకున్న టైం వాళ్ళు అనలైజ్ చేస్తారు. ఫైనల్గా ఏం చెప్పారంటే దిస్ ఇస్ వన్ ఆఫ్ ది ప్యాచ్ ఇష్యూ అని చెప్పారు. మంత్లీ ప్యాచెస్ ఇన్స్టాల్ చేస్తాం కదా, మన మొబైల్లో కూడా ఆండ్రాయిడ్ మొబైల్లో ప్యాచెస్ వస్తుంటాయి కదా. సో ద సేమ్ వే సర్వర్స్ కూడా ఎవ్రీ మంత్ మైక్రోసాఫ్ట్ వాళ్ళు ప్యాచెస్ రిలీజ్ చేస్తారు. లైనక్స్ కి రెడ్ హ్యాట్ వాళ్ళు రిలీజ్ చేస్తారు, విండోస్ కి మైక్రోసాఫ్ట్ వాళ్ళు ప్యాచెస్ రిలీజ్ చేస్తారు. సో ఆ ప్యాచెస్ మనం అప్డేట్ చేస్తే లేటెస్ట్ అప్లికేషన్ సపోర్ట్ చేస్తాం, రైట్? సో ఆ ప్యాచ్ అప్డేట్ చేసినప్పుడు వన్ ఆఫ్ అవర్ ఇంజనీర్ డిప్లాయిడ్ డిఫరెంట్ ప్యాచ్. సో ప్రాపర్ ప్యాచ్ ఇన్స్టాల్ చేయకుండా వేరే ప్యాచ్ ఇన్స్టాల్ చేసి, అందువల్ల మనకి సర్వర్ డౌన్ అయింది, ఐసిపి యూటిలైజ్ అవుతుంది. సో వాళ్ళు ఫైండ్ అవుట్ చేసింది ఏంటంటే ప్యాచ్ ఇష్యూ అని చెప్పారు, రైట్? సో ఆ ప్యాచ్ సింపుల్ గా రిమూవ్ చేస్తాం, సర్వర్ అప్ అయిపోయింది. కానీ ఆ 10 days అనలైజ్ చేస్తాక వాళ్ళు $2,500 ఛార్జ్ చేస్తారు సర్వర్. సో యాక్చువల్ సర్వర్ కాస్టింగ్ ఎంత ఉంటుంది, $5,000 ఉంది వాటి. సో ఇక్కడ విండోస్ ఏంటంటే కాస్ట్లీ రిపేర్స్ అన్నమాట. లైనక్స్ లో అంత కాస్ట్లీ రిపేర్స్ ఉండవు. ఈవెన్ దో మీకు లైనక్స్ సర్వర్స్ ని రీబూట్ చేయకపోయినా, రీస్టార్ట్ చేయకపోయినా వర్క్ చేస్తాయి. విండోస్ సర్వర్స్ మీకు ప్యాచెస్ ఇన్స్టాల్ చేస్తున్నారు. సో మేక్ షూర్ ద సర్వర్ షుడ్ బి రీస్టార్టెడ్, అదర్వైజ్ ఇట్ విల్ నాట్ వర్క్ ప్రాపర్లీ. బట్ లైనక్స్ సర్వర్స్ నో నీడ్ టు రీస్టార్ట్. సో మా ప్రాజెక్ట్ లో లాస్ట్ 5-6 years వీ హ్యావెంట్ రీబూట్ ఫ్యూ సర్వర్స్, క్రిటికల్ ప్రొడక్షన్ సర్వర్స్ ఉన్నాయి. సో యూరోప్ ప్రాజెక్ట్ లో డిజిటల్ అప్లికేషన్స్ రన్ అవుతున్నాయి. ఆ సర్వర్స్ ని లాస్ట్ 5 years to 6 years మేము రీబూట్ చేయలేదు. స్టిల్ దే ఆర్ వర్కింగ్ వెల్ వితౌట్ ఎనీ ఇష్యూస్. ఓకే, సో మీరు విండోస్ సర్వర్ లో ప్యాచెస్ ఇన్స్టాల్ చేసినప్పుడు రీస్టార్ట్ చేయకపోతే వర్క్ చేయదు సర్వర్, రైట్? లైనక్స్ సర్వర్స్ అలా కాదు. సో ఈవెన్ ద వన్ మోర్ థింగ్, విండోస్ సర్వర్స్ లో మనం సి డ్రైవ్ ఫుల్ అయింది అనుకోండి, సర్వర్ వర్క్ చేయదు. లైనక్స్ లో సి డ్రైవ్ ఫుల్ అయినా వర్క్ చేస్తుంది. సో దీస్ ఆర్ ది అడ్వాంటేజెస్ ఆఫ్ లైనక్స్. సెక్యూరిటీ, మెయిన్ థింగ్ సెక్యూరిటీ. సో whenever any viruses threats released, directly attack to the Windows first. Linux very few, 5% only. Okay, so that is why in real time projects we are using Linux servers only. Production environments లో 99% మనం Linux ఏ వాడతాం. సో అందుకే మనం AWS అయిన తర్వాత Linux కమాండ్స్ కవర్ అవుతున్నాయి. Linux బేసిక్స్ 4 hours ఉంటుంది, అవన్నీ కవర్ అవుతున్నాయి, రైట్? సో ఎనీ క్వశ్చన్స్ ఎనీవన్ అప్ టు హియర్?